Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatchadishitane Vanchakalpatarubhischa Kripa Sindhu Brevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Hare Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare everyone all together, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, everyone all together, bolo bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare
Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Нітай Ґауранґа, Shiva Prabhupada ke, Shri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Shri Shri Radha Madhava Ju ki, Shri Jagannath Baladev Shrimati Subhadra Mai Sudarshan Ju ki, Shri Kripalamba Kekta Jagannath Puri Dhama ki, Shri Snan Yatra Maha Mahotsava ke, Shri Madhujadasa Ganaiti Murti Mahapav Prakash Jagannath Swami ke, Gaur Premanande Samaveda Bhakta Vrinda ki. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Ґауранґа. All glories to Srila Prabhupada. Gauradraganya Gana Gocha Goloruharam Ghoranga Gurachama Gopyara Kopa Briksham Gopala Gada Ratidam Yati Singha Gora Govinda Deshikavaram Satatam Namami Uttama Adama Kichuna Bachila Jachiya Dileka Kola Kahe Premananda Emona Ґауранґа Hridoya Dariya Bola
Bhaja ဃෞրանඝа Kaha ဃෞրանඝа Laha ဃෞրանඝera Nama Jai Jana ဃෞրանඝা Bhaje Se Hoy Amar Kanare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Yashaiva Padambuja Bhakti Labhya Prema Bhidana Parama Pumarta Tasmai Jagan Mangala Mangalaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Madgavirapi Gopala Srikuryat Kripaya Judi Tadaiva Sambhaya Pitva Rishayustat Priya Janaha Shri Krishna Krishna Chaitanya Sasanatana Rupaka Gopala Raghunathabda Brajabala Bapahimam Vanshankobatarubhyascha Kripa Sindhu Abhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So we're continuing on our discussion we've been doing the last couple of days. Отже, дорогі віддані, ми продовжуємо обговорення, яке ми почали декілька днів тому. The last 2 days we spoke more about Kanishta culture. Останні 2 дні ми більше зосереджувалися на культурі канішт. And today I'd like to begin to speak something about what is a Madhyam culture. А сьогодні я б хотів почати з визначення того, що є культура Мад'ями. As we were hearing in our last session, Srila Prabhupada, he wrote in a letter, you should not remain a Kanishta. Як ми вже чули в одній з останніх лекцій, Шріла Прабхупада писав у листі, що ми не повинні залишатися каніштхами. We don't want Srila Prabhupada's society to be a Kanishta society. Ми не хочемо, щоб товариство Шріли Прабхупади ставало спільнотою каніштх. We can't imitate the Uttams. І ми не можемо імітувати поведінку уттами. But we should follow the Uttams and practice Madhyam culture. Ми повинні наслідувати культуру утхами, але практикувати культуру мад'ями. So in the 11th canto, chapter 2, text 46, there's an important verse. 11-та пісня, 2 глава, вірш 46.
the basic four principles of a Madhyam culture. Описує 4 підставових принципи культури Мад'ями. Ishvare tadadineshu, baliseshu dvisatsu cha, prema maitri kripopeksha, yakuroti samadhyamaha. So we spoke about this at the last part of our last session. Отже, ми вже про це казали напередодні. We should have 4 different types of relationships. Ми повинні будувати 4 типи відносин. Ishvare, to God. Ішваре значить з Богом. Prema, we should love God. Бога ми повинні любити прямо. Tadadineshu. Tadadineshu means those things in connection with God. Тад адінішу означає все, що пов'язано з Господом. And in particular it means his devotees. І особливо це означає його віддані. For those devotees we have maitri, friendship. І з цими відданими ми будуємо майтрі, дружбу. The third category is bali seshu. Bali means like a child. Третя категорія – це балі шешу. Балі означає дитя. I'll tell you a story from Jagannath Puri. Я вам розповім історію з Джаганатха Пурі. Once Narottam Das Thakur came to Puri. Колись Нароттам Дас Такур прийшов до Пурі. And he was walking with some disciples in a forested area. Вони пішли з його учнями в лісову частину. And suddenly something happened to him. І щось там трапилось. And Narottam Das Thakur went a little crazy. Нароттам Дас Такур трохи з'їхав з глузду. He started rolling on the ground, shouting. Він почав кататися по землі і кричати. And he was smearing dust from that place all over his body. Він брав пил з того місця і собі усю шкіру обмазував. And the devotees, they said, Guru Maharaj, what is so special about this place? І його учні спитали: Гуру Махарадж, а що з вами відбувається? And Narottam Das Thakur told them, he said, here at this place, Lord Nityananda once did kirtan with some children. Ви знаєте, в цьому місці колись Господь Нітянанда співав кіртан з дітьми. And in that kirtan, he experienced the greatest ecstasy he ever experienced. Він переживав найвищий ступінь любві, екстазу, який він колись відчував. Because children are simple. Бо діти, вони прості. Bali Seshu. Балі шешу. So, if someone is simple, then we show them kripa, we show them mercy. Якщо хтось простий, проста людина, то ми до нього відчуваємо милість, кріпу. Give them a sticker or a piece of candy. Можемо дати їм цукерку або якийсь стікер. And then there's those persons who are dvisatsu. І є категорія двішатсу. Dvi means they see some duality. Дві означає, що в них двоїсте бачення. Dvisatsu means they're envious persons. Вони заздрять. And for those persons, we practice upeksha. Upeksha means neglect. І по відношенню до цих людей ми практикуємо упекшу, значить ми їх не помічаємо, відсторонюємось. So it's a big subject in front of us. We want to try to describe a little briefly because if we took just one of these, you could go on for many years just with one of these points. Ми дуже коротко про це поговоримо, бо навіть в одну з цих категорій можна заглибитись на декілька років. We're going to just try to give some general overview. Просто загальне бачення. So the first thing, what did we say in our last session? Отже, I don't remember. що ми казали з вами останнього разу? Maybe you can help Ви me. пам'ятаєте? That if there's only one thing that you remember when you walk away. Ми просили вас запам'ятати лише одну річ, яку ви винесете для себе з семінару. Може ще раз повторити разом? Okay. Subtle discrimination is extremely important for Vaishnavas. Отже, це мистецтво тонко розрізняти, воно дуже важливо для вайшнавів. That sounds nice. Це дуже гарно звучить. How am I supposed to get that subtle Але discrimination? як я зможу навчитися тонко Am I розрізняти? supposed to just sit down and Що я, meditate and it'll come to me? я просто сяду, буду медитувати, воно до мене прийде? Srila Prabhupada, he's described in one lecture. В одній лекції Прабхупада описував. If we do not
associate with the advanced devotees, Uttama Adhikari, Якщо ми не спілкуємося з просунутими відданими Уттама-адхікарі, it means that we just want to remain in the lowest stage of devotional service. означає, що ми просто хочемо залишатися на нижчих щаблях нашої відданості And we're not making progress. і не робимо жодного прогресу. And if we're in that situation, І коли ми у цій ситуації знаходимося, then we'll just enjoy the material field. просто ми насолоджуємося матеріальним життям. I'll chant 16 rounds also every day. І також повторюємо 16 кіл щоденно. Go to the Sunday feast every week. Кожного тижня я ходжу на недільний бенкет. Nice prasad. Гарний просад куштую. But Prabhupada says that you won't really enter into the spiritual platform. Але Прабхупада каже, що таким чином ви насправді не зможете увійти на духовний рівень. Prabhupada said that if we do these external things, Прабхупада каже, якщо ми займаємось лише цією зовнішньою then практикою, we'll be like the bee who's on the outside of the jar of honey. ми будемо подібні до бджоли, яка знаходиться назовні від глечику з медом. So on the first day we gave a little slogan. Does anybody remember what that is? Пам'ятаєте, перший день ми проголосили слоган Have faith in the process. «Треба мати віру у процес». We have to have faith in something. Ми повинні в щось мати We віру. should have faith in the process. І ми повинні мати цю віру у But процес. that's a very deep statement. Це дуже глибоке твердження. Have faith in the process means have faith in Krishna. Якщо ми віримо у процес, означає, що в нас є Have faith in віра the holy в name. Кришну, в святе ім'я. And Krishna will send me association. І тоді Кришна, він мені дасть можливість спілкуватися. Because that's the process. Бо це процес. To associate with advanced devotees. Спілкуватися з просунутими відданими. To hear Krishna Katha. Слухати Кришна Do катху. kirtan. Співати To кіртан. be with an advanced sadhu and watch them do seva. service. Бачити, як просунуті садху здійснюють своє служіння, бути з ними. And by doing that, gradually we lose taste for those anarthas. І потроху, поступово ми будемо позбавлятися від своїх анарт і нижчих смаків. It's no longer so exciting. Who really cares who wins the international football championships? Or whatever Нам you вже call it. не так цікаво, хто переміг на міжнародному футбольному чемпіонаті і так далі. When you hear that Niranjan Maharaj is doing kirtan, you can go to the kirtan and you can watch the football competition on Ви коли television. бачите, як співає Кіртан Ніранджана Махарадж, то ви вже бачите оцей футбольний чемпіонат. I don't want to watch that stupid football. Вам цей матеріальний футбол не цікавий, I у wanna вас be щось with є the краще. devotees. Ви хочете бути з відданими. So, in a natural way, all those anarthas go away. Тобто природнім шляхом усі анартхи йдуть від Sometimes вас. we see some devotees, they join the Krishna consciousness movement. Іноді ми бачимо, як віддані приєднуються до руху свідомості Крішни. And they decide, I'm going to be advanced very quickly. І вони вирішують для себе, що дуже швидко спрогресують. So they kind of grit their teeth. Вони стискають зуби. I don't like Maya. Мені не подобається Майя. Don't like television. Не подобається телевізор. I don't like sweets. І також солодощі не подобаються. Don't like ladies. І жінки не подобаються. And so they think they're coming to a very advanced stage. І думають, що таким чином вони швидко прогресують. But all they're doing is they're just meditating on these things. Але насправді вони ще більше медитують над ці речі. And sooner or later, they'll get married. І рано чи пізно вони одружуються. I had one friend when I joined in Los Angeles. У мене був один друг, коли я приєднався в Лос-Анджелесі. He told me, all the women are Maya. І він мені казав, що жінки – це Майя. All the women are Maya. Усі жінки. Я вибачаюсь. And he was always thinking, women are Maya. Mataji's are Maya. Він так завжди й думав Майя. і казав. After some time, he got married. Через деякий час він одружився. And you'll be surprised who he married. І ви здивуєтесь, на кому він одружився? He didn't marry a devotee girl. Не на відданій. He married a Maya Devi. На Майя Деві одружився, He's always thinking Maya, Maya, Maya. бо він медитував на Майю.
Don't worry about these things. Не турбуйтесь про ці речі. Just associate with advanced devotees. Просто спілкуйте, товаришуйте з просунутими відданими. And learn the art of discrimination. І вивчайте мистецтво розрізняти. Srila Prabhupada, he wrote a letter in 1969 to Hansadutta Prabhu. Прабхупада в 69-му році написав листа до Хамсадути Прабу. He had written to Prabhupada saying that we have to have faith in the devotees. Він писав Прабхупаді, що у нас повинна бути віра в відданих. And Prabhupada wrote back, that's okay. Прабхупада відповів, це добре. He says, faith should be there. Повинна бути віра. But we should always take instruction from devotees who are considered to be elevated. Але нам треба приймати настанови від тих, хто старший, піднесені. And then he speaks about the mood of a Madhyamadikari. І далі він говорить про настрій Мад'яма-адікарі. Prabhupada calls him a preacher. Прабхупада їх називає проповідниками. Prabhupada said, a preacher's position is like this. Він каже, що позиція проповідника така. He should have firm faith and love for Krishna. В нього повинна бути тверда віра і любов до Кришни. He should make friendship with devotees. Він повинен товаришувати з відданими. He should be very much charitable and kind to the neophytes. Він повинен бути дуже милостивим до нових відданих. And he should avoid the company of non-devotees. І повинен уникати компаній невідданих. This program suggests, of course, that a devotee who's not in the neophyte stage can discriminate what is Krishna, what is a devotee. Це собою підрозуміває, що цей відданий може розрізнити, хто є відданий, а хто ні. What is a neophyte, what is a non-devotee. Хто є новачком, а хто не відданим. He said, if you can't discriminate, then you're a neophyte. Якщо ти не можеш розрізняти, то ти є неофітом, новачком. He said the neophyte devotee, he worships the deity with great awe and reverence, but he can't discriminate who's a devotee, who's a non-devotee, who's a neophyte. Новачок, він з великою пошаною і благоговінням служить божествам, але не може розрізнити, хто є відданим, а хто ні, хто новим, а хто вже просунутим. Prabhupada said, you should be in the second stage and learn to discriminate like this. Прабхупада каже, що ти повинен бути на оцій другій платформі і вчитися розрізняти. Discrimination is a symptom of culture. Вміння розрізняти – це ознака культури. Someone can say that, oh, I like dance. Хтось може сказати, я люблю танцювати. Okay, what kind of dance do you like? Добре, але які танці ти любиш? I like all dance. Усі. It means he doesn't really know very much about dance. Це означає, що людина просто не знає багато про танець. Do you like Odissi dance? Який стиль тобі? Одісі? Bharatanatyam dance? Або Bharatanatyam Do you like modern подобається? dance? Або сучасні Do you танці? like go-go dancing? Або го-го? What kind of dancing do you like? Який стиль? So culture means that we learn to discriminate. Отже, культура означає, що ми вчимося розрізняти. When we cook for the deity, we discriminate. Коли ми готуємо для божеств, то ми теж розрізняємо. Once, before I was a devotee, we went to a political protest in Washington, D.C. Я ще до того, як я став відданим, пам'ятаю, як я пішов на політичний протест у Вашингтоні. We got tear gassed and beaten by the police. Нас сльозогінний газ на нас пускали і била нас поліція. I slept in the park. Я спав тоді в парку. And the next morning I was a vegetarian. I went to the nearest market to buy some vegetables. Я вже тоді був вегетаріанцем і зранку пішов на найближчий базар, щоб купити собі овочів. It happened to be a famous hotel in Washington, D.C. Там поблизу був відомий готель в Вашингтоні. called the Watergate Hotel. Називався Водяна брама. They had like a grocery store downstairs. І в них там на першому поверсі був овочевий магазин. And we purchased some lettuce and some different things. Ми купили дещо. When I came back, we found it was full of insects. Але коли я повернувся, я побачив, що там повно комах. So we have to discriminate. Отже, ми повинні вчитися You may розрізняти. buy something because it's cheap, Ти можеш щось купити, бо воно дешеве. but we want the best quality for Krishna. Але для Кришни нам потрібна найвища якість. If you don't discriminate what you eat,
Якщо ви не розрізняєте, що ви їсте, if you don't discriminate what kind of water you drink, або яку воду ви п'єте, you'll become sick. ви просто захворієте. Discrimination is the essence of culture. Вміння розрізняти – це сутність культури. But if we had some Mataji come here and do some Odissi dance, Наприклад, якщо якась матаджі прийде до нас і буде танцювати and Одіссі, maybe she's doing some different mantras and different mudras in the dance, вона буде робити різні мудри протягом свого танцю, you might not understand anything what's going on. ви можете не зрозуміти, про що вона там танцює. You have to have some education. Повинна бути якась освіта для цього. If you have some education, you can see, oh, she's doing Surya Namaskar, from obeisances. Якщо у вас є освіта в цьому, то ви бачите, о, зараз вона робить Суря Намаскара, зараз поклони. You can see by her dance now she's worshipping Jagannath. А зараз вона поклоняється Джаганатху, Now Baladev and Subhadra. Баладеві та Субадрі. Now she's offering obeisances to Gurudev. А зараз вона пропонує поклони самому Now Гурудеву. she's doing a song about Srimati Radharani. А зараз співає про Шриматі Радарані. And Radharani is very angry with Krishna. А Радарані дуже розлютилася на If Крішну. you don't know those mudras, Якщо ви не знаєте цих мудр, you'll watch the dance просто дивитесь на цей танок and you'll say, very good physical activity, і подумайте, що це гарне фізичне навантаження, good coordination. хороша координація рухів. But you won't really understand. Але ви не зрозумієте сутність. So Krishna consciousness, our movement is about education. Отже, наш рух свідомості Кришни, він про освіту. We want people to learn what is real, what is good and what is bad. Ми хочемо, щоб люди навчилися, що є добро, а що є зло. So many of these things you already know, Багато з цього ви вже знаєте, but we should speak something about it and please and understand this way we can come to please Srila Prabhupada. але ми повинні ще більше це обговорювати для того, щоб задовольнити Шрілу Прабхупаду. It's not enough just to be enthusiastic. Недостатньо просто бути ентузіастичним. Sometimes in our enthusiasm we make mistakes. Часто в пориві ентузіазму ми просто робимо помилки. My Guru Maharaj, the devotees loved him so much, they would make sometimes 20 or 30 flower garlands every day to give him in class. Віддані настільки сильно любили мого гуру Махараджа, що вони щоденно по 20-30 гірлянд для нього плели, щоб на лекції надіти. So many garlands, you couldn't see his face, so he'd start taking them off. І їх було стільки багато, що навіть його обличчя не було видно, і він починав їх знімати. And at the end of the class, he would stand up and he would throw the garland. І наприкінці лекції він ставав і закидав це у натовп. And all the devotees would go crazy trying to catch І it. віддані дуже хотіли, їм кортило піймати гірлянду. So I had one god brother who was very enthusiastic. І в мене був один духовний брат, дуже ентузіастичний. And obviously, he was very advanced. І очевидно, стрибнути вище за More garlands than everybody else. і він завжди отримав найбільшу кількість And гірлянд. this went on until one day he was jumping so high to catch the garland. До одного дня, коли він підстрибнув настільки високо, щоб підняти гірлянду, And he fell down and landed on Guru Maharaj. що він потім приземлився зверху на мого гуру Махараджа. So just mere enthusiasm is not enough. Отже, сам по собі ентузіазм цього недостатньо. Я вам ще одну історію розповім. This is from South India in the life of Ramanujacharya. Це з Південної Індії, з життя Рамануджі Ачар'ї. Once Ramanuja decided that he was going to go on parikrama. Одного дня Рамануджі Ачар'я вирішив, що він піде на парікраму ятру. And so he set out with a group of intimate disciples. Він зібрався з групою його близьких учнів. And they were all doing kirtan together. Разом. But there's some organization required. Але для цього повинна певна організація. Devotees are going to be hungry, they need a place to stay. Віддані зголодніють, їм треба буде десь So переночувати. Ramanuja called for two of his disciples. Отже, Рамануджа позвав двох своїх учнів. And he told them that you go ahead, there's in the next village, I have a disciple there. І він їх послав до наступного села і сказав, що там є його інший учень. His name is Yagesh. Його звали Ягєш. And he's very wealthy.
Він дуже заможний. And he loves me very much. І любить мене дуже. So you go there and tell him that tomorrow Gurudev is going to come with a group of disciples. Іди і скажи йому, що завтра Гурудев прийде з групою учнів. So these two devotees, they walked ahead to the next village. It was a very, very hot day. Отже, вони пішли до цього села. Це був дуже спекотний день. Maybe 47 degrees. 47 градусів десь було. And they're walking in the hot sun for several hours. Отже, декілька годин вони йшли під пекучим сонцем. They come to Yagesha's house. Підійшли додому цього Ягєша. And they said, "Oh, dear Guru Bhai, dear God brother." І сказали: "О, дорогий духовний брате, Kolyana Kabor. Very auspicious news. це в нас є дуже сприятливі новини для тебе. Tomorrow, Gurudev is coming with a group of disciples and he wants you to take care of everyone." Завтра наш Гурудева прийде з групою учнів, і він просить тебе, щоб ти попіклувався про всіх. Yagesh became so happy. Ягєш став такий щасливий. Gurudev is coming. О, Гурудев He приїжджає. was so excited. Він був так в такому захваті. Immediately he started to collect some things to feed everybody. Одразу почав збирати щось для того, щоб приготувати їжу. Yagesh was very enthusiastic to serve Gurudev. Ягєш був дуже ентузіастичним у своєму служінні. But in his excitement, those two god brothers who walked so many hours in the hot sun, he forgot all about them. Але в цьому пориві ентузіазму він забув про тих своїх двох духовних братів, які багато годин йшли до нього під сонцем. He didn't offer them anything to drink, not even a place to sit. Нічого для них не запропонував, ні пиття, ні місця до He сидіння. was excited. Gurudev's coming. Просто в нього був такий шалений ентузіазм, що гуру So those приїжджає. devotees who were very thirsty, Ці віддані дуже спрагнілі. just thinking about it. Я просто про це подумав. They went back to their Guru Maharaj, Повернулися до свого гуру Магараджа and Guru Maharaj, we gave the information to і him. сказали: "Гуру Махарадж, ми передали інформацію йому." He said, "Oh, how did he receive you?" І він сказав: "О, а як він вас прийняв?" "Oh, Guru Maharaj, he was so excited that you're coming. Гуру Махарадж, він був просто у захваті, що ви приїжджаєте. He's very, very happy. He's getting everything ready." Дуже щасливий, він все готує. And Ramanuja asked him, "How did he take care of you?" Але як він попіклувався про вас? Guru Maharaj, I think he was so excited that you were coming that he kind of forgot all about us. Гуру Махарадж, він настільки був у захваті, що ви приїжджаєте, що просто забув про нас. And then Ramanuja told them, we're not going there. Тоді Рамануджа сказав: "Знаєте, ми не підемо туди, Because they've made some offense. бо він вчинив образу." Those devotees came on the order of Gurudev. Ці віддані прийшли по наказу Гуру Махараджа. And they weren't given any respect, any appreciation. І жодної пошани не отримали. So some people, they're worshiping the deity. Отже, є люди, які поклоняються божеству. Pujamya Shadayate, they have faith in that worship. В них є віра в це поклоніння. But Natad Bhakteshu Chanyeshu, they don't spend much time thinking about the devotees. Who cares about the devotees? Але вони не проводять забагато часу у піклуванні про відданих. Хто про них взагалі піклується? I care about Gurudev. Мені тільки мій Гурудев I'm very важливий. bad. This is a devotee. Who knows А about him? це хто це вас взагалі-то є? Sasha, who? Якийсь Why Саша. would I pay attention to Чому him? я взагалі повинна на нього увагу звертати? I'm going to pay attention to the high Vaishnavas. Я на більш піднесеного вайшнава буду звертати увагу. So Ramanuja said, this is an offense. Тобто Рамануджа сказав, що це образа. And he didn't go to Yagesha's house. І вони не пішли додому Ягєшу, Instead, he went to the house of another disciple але пішли додому іншого учня. whose name was Vardacharya. Його звали Варадачар'я. Vardacharya was so poor. Варадачар'я був бідною людиною. There were no insects living in his house. В нього навіть комахи вдома не жили. They all died of starvation. Вони всі з голоду вмерли. There was nothing there. Нічого не було. He had nothing. Нічого.
Vardacharya was married. He had a very beautiful wife named Lakshmi Devi. Вардачар'я був одружений на дуже гарній жінці на ім'я Лакшмі. Bodhi. Вардачар'я Every day he would go out and he would beg some. кожного дня він ходив і просив про милостиню. So Ramanuja didn't tell them that he was coming. І Рамануджа не сказав йому, що вони йдуть. And with a whole group, 20 devotees coming with him. Що в нього є група ще на 20 відданих. The ants died in his house 3 years before. There's nothing there. Навіть мурахи 3 роки тому подохли в його домі. When Ramanuja showed up, Vardacharya, he was out begging alms. Коли Рамануджа Ачар'я прийшов, в той самий момент Вардачар'я ходив якраз і просив по милостиню. And he knocked on the door. Він стукав у двері. And Lakshmi Devi, the wife, she thought, who is that? Він постукав, і Лакшмі Деві спитала: "А хто She це?" opened the door. Вона відкрила двері. Guru Maharaj. Oh, and she fell down off her obeisances. She was crying. Вона побачила Гуру Махараджа і одразу впала на підлогу в поклоні, почала плакати. Everyone come in, sit down. She got them some nice seat. Сказала: "Будь ласка, усі заходьте, сідайте." Вона їм запропонувала сидіння. Prabhupada said, even if you're the most poor person, at least you can offer them a seat. Прабхупада казав, що навіть якщо ти останній бідняк, то можеш хоча б місце до At сидіння least you can запропонувати. offer some sweet words. Якісь теплі слова, A glass of water. стакан води. She gave some water to everyone. Вона дала води кожному. And she said, hope you're going to take prasadam. І сказала: "Я сподіваюся, що ви вшануєте прасадом." Lakshmi Devi is thinking, what are we going to do? І тоді вона сказала: "О Боже, що ми будемо робити?" She said, just wait a little bit. I'm just preparing everything now. Just relax, take your time. Просто відпочивайте. Зараз я щось придумаю. So there was a neighbor. He was a very wealthy man. В неї був дуже заможний сусід. It's not so nice to tell, but he was a very lusty kind of fellow. Не дуже хочу про це казати, але був дуже хтивий такий чоловік. And even though Lakshmi Devi was married and she was very chaste to her husband. І незважаючи на те, що Лакшмі Деві, вона була заміжня і була дуже вірною жінкою до свого чоловіка. This lusty man was always trying to get her to do things. Цей хтивий чоловік завжди щось їй пропонував нехороше. Saying bad things to her. Якісь брудні речі їй казав. Inviting her to come to his house. І запропонував їй до його будинку прийти. Sometimes he was sending messages with someone. Send Lakshmi over. We want to talk with her a little bit. Навіть через якийсь посильних їй там записочки передавав. And she wouldn't have anything to do with him. Але вона ніколи з ним не контактувала. And he thought anyway what to do. But this day, all of a sudden, she shows up at his door. І він вже й не мав надії, що вона якось відповість, але в цей самий день вона опинилася біля його дверей. Lusty man was a little surprised. Цей хтивий чоловік був здивований. She said, "Can you help me?" І вона спитала: "А ви можете мені допомогти?" He liked. Йому це подобалось. Yes, I can help you. What can I do for you? Звісно, що я для тебе можу зробити? Lakshmi Devi, head covered. She bowed her head down. Лакшмі Деві була вкрита голова, вона так нахилилася. My Gurudev has come and my god brothers. Мій Гурудев прийшов, і мої духовні брати. I want to feed them. Треба їх нагодувати. You please foodstuffs. Будь ласка, дай мені якісь гарні продукти харчування. And if you do that, Якщо ти це зробиш, then I promise I'll come after later on. I'll come and I'll do whatever you want. я обіцяю, що я відповім на твоє прохання. He was very happy. Він був дуже щасливий. Big cart he made. Великий візок Honey, і мед, цукор, flour and квіти і vegetables, овочі, порошно, панір. so many different things. Все, що треба. And Lakshmi Devi started cooking. І Лакшмі Деві почала She was a готувати. good cook. Вона була гарним кухарем. And just around that time, her husband Vardharaj returned home. І десь в цей час її коханий чоловік Варадрадж повернувся додому. The first thing is, oh my God,
Gurudev's here, and all the devotees. Він був так здивований, що його Гуру Махарадж прийшов, і усі віддані. He's so happy. І він був так щасливий. But then the next thing he thinks, how are we going to feed them? Але наступне, що він подумав, але як ми їх погодуємо? And then he could smell something coming from the kitchen. Він почув якийсь запах, який йде з кухні. So he told his Guru Maharaj, I have to talk to my wife for just a minute. Сказав Гуру Махарадж, почекайте хвилиночку, мені треба з жінкою порозмовляти. He went in and he said, Lakshmi Devi, where did all this food stuff come from? Сказав, о жінко, звідки ти це все взяла? Lakshmi Devi, she bowed her head down. Лакшмі Деві понурила голову. She said, I'm very sorry. Сказала, я прошу вибачення тебе. I did a bad thing. Я щось погане зробила. I promised this lusty man Я щось пообіцяла цьому хтивому that he чоловіку, can enjoy with me if he gives me these things. що він може насолоджуватись зі мною, якщо дасть мені це. Vardacharya heard about that. Vardaraj heard that. Коли Варадарадж це почув, He started shouting. він став кричати. Hariva! 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 And Ramanujan said, what's going on? Рамануджа спитав, що там And he comes in the відбувається? kitchen and he sees Vardaraj dancing with his wife. А Варадарадж просто почав танцювати зі своєю He жінкою. said, Guru Maharaj, I have the best wife in the world. Гуру Махарадж, в мене найкраща жінка в світі. She's the most chaste lady. Вона найбільш цнотлива жінка у світі. Okay, all right. Добре, You like your добре. wife, that's nice. Huh? У тебе гарна жінка. And they served everyone prasadam. Отже, вони кожному подали просадам. All the devotees were taking, huh? Всі віддані наситились And Vardaraj is coming. You should take seconds too. і сказали, ще добавки. You've only had the sweet 4 times. You should take a 5th sweet too. У вас тільки 4 було солодкого. Візьміть 5. Bhaktivinoda Thakur says that when Vaishnavas take prasadam, you do kunti bhojana. Бхактивінод Такур каже, що якщо ви годуєте вайшнавів прасадом, то це кунті боджана. What does kunti bhojan mean? Що таке кунті It боджана? means you eat all the way up to the neck. Вам треба їсти аж до... Now, it's a very deep question. Це дуже глибоке питання. Why do you stop at the neck? Чому треба зупинитися на рівні... Eat all the way up to the ears. or Чому не top на of the рівні head? вух або голови? Because you leave a little room for chanting. Треба залишити трохи місця для оспівування. So they gave much prasadam to the Отже, devotees. дуже багато просадом вони дали відданим. And then Ramanuja, he called Vardaraj and his wife Lakshmi Devi. Тоді Рамануджа підізвав до себе Варадараджа і його жінку. Відбувається. I know you didn't even know we were coming. І ви навіть не знали, що ми приїдемо. And you'd made a feast which is like fit for a king. І ви такий бенкет влаштували, як у царя. What's happening? Що відбувається? And Lakshmi Devi, she looked down. Лакшмі Деві понурила голову. She said, Guru Maharaj, I made a promise to a bad man. Гуру Махарадж, я пообіцяла щось погане цьому злому чоловіку. If he would give us some food, Якщо нам дасть продукти, то я послужу йому. Ramanuja told her, he said, when you go, Рамануджа їй сказав, коли ти підеш до нього, give him this. дай йому оце. Gave her some of his remnants, his Mahaprasad. І він дав їй залишки з своєї їжі, мага-мага прасадом. So Lakshmi Devi, along with her husband, went to see this man. Лакшмі Деві разом з чоловіком пішла до цього, до іншого чоловіка. He was very happy. He Він wasn't був sure дуже she would come. щасливий, що вона прийшла. And she said, my Gurudev, he sent you some special prasad. Вона сказала, мій Гурудев тобі послав цей особливий прасадом. He's a nasty, lusty man. Це був просто брудний, хтивий чоловік. But he could appreciate Mahaprasad. Але він міг цінувати магапрасад. So immediately he took those remnants. І одразу він його скуштував. And they were very powerful. І це було дуже могутній And прасадом. something happened to him. І щось з ним відбулося And his всередині. lusty desires went away. Уся його хить десь зникла. And he started crying. Він почав плакати. He said, my dear Mataji,
О, моя дорога матінко, I've done a very bad offense to you. я таку образу вчинив по відношенню до You're тебе. really like my mother. Ти як матінка до мене, And I've been so bad. а я такий поганий. Please forgive me. Будь ласка, пробач And he мене. fell on the ground, І він впав на землю, offering obeisances to that запропонував їй Mataji, поклону. trying to grab her feet. Хотів доторкнутися стіп. And they told him, would you like to meet our Guru Maharaj? І вони тоді його спитали, ти б хотів зустрітися з нашим Гуру Магараджею? Da. Так. So that lusty fellow came and met Ramanujacharya. Отже, цей хтивий чоловік прийшов і зустрівся з Рамануджею. And he also began to cry І before him. також почав перед ним плакати. Maharaj, I've done so many bad things. Магарадж, я стільки злих речей в житті зробив. Please save me. Будь ласка, врятуйте Please мене. help me. Допоможіть. Please accept me as your disciple. Прийміть мене своїм учнем. And Ramanuja accepted him. І Рамануджа його прийняв. He said, but there's one thing I want you to do. Але я хочу, щоб ти зробив одну річ. Every day I want you to give some money to Varadaraj and Lakshmi. Я хочу, щоб ти кожного дня давав гроші Варадараджу і Лакшмідеві. And what did Varadaraj say? І що він сказав? Що Gurudev, Niet, I don't want that. Варадарадж тоді сказав, ні, Гурудев, мені це не потрібно. Please, Gurudev, we just want to serve. Гурудев, будь ласка, я просто хочу служити. We don't want anything special. Нам нічого особливого і не треба. Krishna takes care of us. Кришна піклується про нас. Now around this time, Yagesh came there. І десь в цей час туди прийшов Ягеш. You remember Yagesh? Пам'ятаєте його? Someone told him he was waiting, had a big feast cooked. Він просто чекав, наготував великий бенкет, і йому хтось сказав, що відбувається. The day's not coming, the side devotees are not coming, what's going on? Що ніхто не приходить до нього. And then someone told him, oh, your Guru Maharaj, he's over at Varadaraj's house. Йому сказали просто, що Гуру Махарадж пішов до Варадараджі. He went to his, that guy doesn't have anything. Але як? В нього ж нічого немає, як він туди пішов? He's so poor, he doesn't have anything. Він такий бідний чоловік. And Yagesh came there. І Ягеш туди прийшов. And Yagesh, and he realized, I committed some offense. Тоді Ягеш зрозумів, що він вчинив образу. Ramanuja chastised him. Рамануджа його відругав. It's good that you love your Gurudev, Це добре, що ти любиш свого Гурудева. but you show your love for Gurudev by loving the devotees. Але ти повинен показувати любов до свого Гурудева через любов до відданих. You're just a Kanishta Adhikari. Іначе ти просто залишаєшся каніштха-адhikari. You worship the Lord. Ти поклоняєшся You Господу. worship Gurudev. Gurudev is Sakshat Daritvain. He's a manifestation of the Lord. Таким через поклоніння гуру він сакшат Дгарі, проявлення Господа. I have faith in worshiping Gurudev. У мене є віра поклоніння Гурудеву. Sasha, I don't know. На рахунок Саші я не впевнений. The devotees, I don't know. На рахунок інших відданих також. But Tadadinishu means those persons who are connected with the Lord. Тададінішу означає це віддані, які пов'язані з Господом. We want to make friends with them. І ми хочемо з ними товаришувати. I'd like to speak more about this in our next session. What is mundane friendship? Я на наступній лекції буду розповідати про те, що таке мирська дружба, What is transcendental friendship? а що таке трансцендентна дружба. When we say that we should love the Lord, Коли ми кажемо, що ми повинні любити Бога, that's not so hard to understand. це не так складно зрозуміти. It means whatever form the Lord appears in. Це означає, що в якій би формі Господь не явився, Krishna tuya bhagavata vibhu sarva shray prati shloki prati akshrinanata koi. The Srimad Bhagavatam is the incarnation of Krishna. Шримад Бхагаватам і всі ці інші інкарнації, це все є Крішна. I should love the Bhagavatam. Я повинен любити Бхагаватам. The holy name, Abhinatva Nama Namino, is not different from Krishna, it's Krishna. Також святе ім'я, воно не відрізняється від Крішни, це I є він should сам. love the holy name. Я повинен любити святе ім'я. I should love to go see the deity. Я повинен любити даршан Божець. I should put Krishna on the platform of love.
Я повинен Кришну на платформу любові помістити. And I should learn to make friends with the devotees. І я повинен вчитися товаришувати із But відданими. we have to have this discrimination. Але ми повинні вміти розрізняти. And understand there's different levels of devotees. І розуміти, що є різні рівні відданих. I used to be the Bhakta leader, training new devotees in Los Angeles. В Лос-Анджелесі я був лідерою нових бхакт. And I'd see many of the new devotees when they would join, they wanted to meet some devotees who liked to watch television. І я бачив, що ці новачки, вони любили товаришувати з тими, хто дивиться телевізор. They wanted to meet devotees who liked to chant, but sometimes maybe would smoke a little ganja. Вони любили відданих, які оспівують мантру, але іноді там трохи ганджі можуть покурити. Because that's where they were at. Бо це був їхній настрій. And we would have to tell them, you don't want to associate with those kind of devotees. І ми просили їх, щоб вони не товаришували з такими. If you do that, you'll never make advancement. Бо вони тоді ніколи не зможуть прогресувати. We should try to associate with advanced devotees. Ми їх просили, щоб вони з більш просунутими відданими By товаришували. hearing from them, by serving them. Слухаючи, що вони кажуть, щоб служити їм. Shushushoshadanasya Vasudeva Kataruchi Shanmahat Sevaya Viprapunya Tirtha Nisevanat. If we do service to the Mahat, the great devotees. Ми здійснюємо служіння магатмам. Then we were talking about hate the world. I hate women. I hate everything. Нам не треба так, спивши зуби, ненавидіти увесь світ, маю, жінок і так далі. Just love the devotees. Просто треба любити відданих. Because your heart is like a garage for a car. Ваше серце гаражу машини. And if the garage is empty, then so many monkeys may come and so many nonsense things. Якщо він пустий, то тоді можуть різні тварини забігти, хтось там оселиться. But if you have a nice big car, then there's no room for anything else. Але якщо у вас велика, гарна машина, то там не буде місця для чогось іншого. So we want to associate with advanced devotees and we want to love them. Отже, нам треба товаришувати з просунутими відданими, And вчитися as їх that love любити. for the devotees fills our heart, there's no room for other things. Якщо любов до відданих наповнить наше серце, то там вже не буде місця для In чогось an іншого. automatic way. Це автоматично You don't відбувається. have to sit and think about how I hate this and I hate that. Не треба сидіти і штучно так думати, що я щось ненавиджу. Nobody even wants to look at you. Ніхто навіть не подивиться, не захоче подивитись на тебе. Rather, you say, I love this and I love that. Треба думати, я люблю це, я люблю це. Fill your heart with good things. Наповнювати своє серце позитивними So I речами. want to stop there. Отже, тут я зупинюсь. We've gone a little later than I wanted again. Трошки пізніше ми закінчили, ніж я Does хотів. anybody have any reflections, or Якщо у вас є зворотній зв'язок, comments, questions? коментарі, питання. I think you, come here. Підійди, будь ласка. Let's see here. This is good. Це для тебе. Thank you. Харі Кришна. От теж питання про розрізнення. Це ж, напевно, це розрізнення треба робити не на рівні розуму, не на рівні інтелекту, десь на рівні серця, на рівні душі. От можете розказати, як це відбувається цей процес? Ну, такі думки. Prabhu is thinking about discrimination. Should it be on the level of our mind, intelligence, or it should be deep in our heart or soul level? How it should happen properly? Depends on how much intelligence you have. Залежить від того, скільки у вас розуму. But usually when we first come, we don't have any brain. We have nothing. Зазвичай, коли ми приходимо нові віддані, то в нас немає жодного розуму. Ми просто нічого собою не являємо. Нам треба його надбати. And Srila Prabhupada said, read these books. Тоді Прабхупада каже, що читайте оці книжки. We read these books, we associate with devotees, and then you'll get a brain. І тоді у вас з'являться цей розум. Then we'll get good intelligence. І
гарні тоді думки будуть Otherwise, there's приходити so до many вас. people have intelligence. Бо так багато людей мають інтелект і розум. Your common people in the world, they have intelligence how to get more and more sense gratification. Вони знають, як більше і більше чуттєвих насолод здобувати. And when you think, that's not me, I'm dressed like a devotee. Але я думаю, що це не про мене, бо я вдягнений як відданий. But I'll tell you, just putting on neck beads and a dhoti doesn't make lusty desires go away. Але я вам скажу, якщо ви вдягаєте канцімалу і тхоті, то хтиві бажання вас не полишають в цей момент. Rupa Goswami's written a nice verse. Рупа Госвамі гарний вірш написав. Kasayana chabo janadini yamani nova vanivasito vyakyanada taiva muni brata barach chitto bhavakiyate. He says that you want to defeat Cupid. Ви Yes. хочете перемогти Купідона? Cupid bothers you sometimes? Купідон тебе турбує іноді? Yes. You want to defeat Cupid. Хочеш його подолати? So you can put on saffron color. Можеш шафран вдягнути. But Cupid's just going to laugh. Але він просто буде He thinks сміятися. it's going to make me stop just by putting Він on думає, що він мене зупинить таким чином. Kasayan means saffron cloth. Касая означає шафрановий одяг. Kasayan nacho bujanadi. Okay, no more sweets. Добре, більше жодних солодощів. Prabhu, I only eat neem leaves. Я буду їсти тільки листя німу Maybe bitter melon too. і трохи гіркої дині, And no salt. без солі. But Cupid's just going to laugh. Але Купідон просто буде сміятися. Muni Brata, I'm not going to talk to anyone. I won't look at the face of a woman. Я не буду ні з ким говорити і навіть не подивлюся в обличчя жінки. But it doesn't work. Але це не спрацює. But Rupa Goswami, he says, Kintu, but when we begin just a littlest bit of devotional service to Krishna, Але Рупа Госвамі каже, що коли ми хоча б трошки служіння Крішні здійснимо through Gurudev, через нашого Гуру then we Дева, get intelligence. тоді в нас з'явиться розум. Intelligence means, this is what Narendra Maharaj has been speaking about the last few years, intelligence means to understand that bhakti is everything. Анджана з вами нещодавно сказав, розум означає розуміти, що бхакті – це є все. It's not how you dress, Це не спосіб how good you вдягатися can play mridanga, або грати гарно на how good мриданці, you can do a yagya, chant mantras. проводити ягії, оспівувати мантри. But we should have faith in bhakti. В нас повинна бути віра у бхакті Have faith in the process. і в процес. And have faith in Gurudev because he's giving me the process. І також віра в Гурудева, бо це він дає мені цей процес. Maharaj was just saying, Krishna bhakti kwaili, sarva karma krita hoy. If you just do bhakti, everything is taken care of. Махарадж казав, що якщо ви вдаєтесь до бхакті, то тоді про все інше не треба вже і піклуватися. To the degree that we have faith in that, До того рівня, але в нас повинна бути в це віра. we can act. І в тому ступені це буде But проявлятися. most of us, we all Звичайно, треба, talk or something. бо в нас є трошки віра, але ми ж не так, як Шрівас Такур. And we can't imitate. Цей рівень ми не можемо імітувати. So, answer your question. Я відповів на ваше We питання. can't trust our intelligence. Ми не можемо довіряти нашому розуму. My intelligence may tell me, and actually this Maya is really good, and it's not so bad because she's wearing a sari and tilak, and it's okay. Мій розум може мені підказувати, що ця Майя, вона не така вже і погана. Вона в сарі і з тілаком. She's a nice devotee. Вона гарно віддана. And the girl thinks, hey, he's a devotee, he's a nice man. I see him in Mangalartik every day. He's a real saint. А дівчата думають, я бачу цього хлопця кожен день на Мангалариті, він напевно святий. Until you get married. Поки ви не одружитесь. And then you find out. Hare А Krishna. потім ви знайдете щось для себе, зрозумієте. So we can't trust our own intelligence. Отже, ми можемо довіряти власному розуму. That's why traditionally in Vedic culture, Не можемо. a boy or girl, they wouldn't pick their own husband or wife generally. Тому дівчата і хлопці в індійській культурі, вони не можуть один одного обирати. But they would have their parents take care, someone who loves them and knows them very well. А їхні батьки це роблять замість них.
That's not what we generally do in the West, I understand. Я розумію, що на Заході ми так не робимо зазвичай. But it's a good system because they understand that that young boy, Krishna says in Gita, kamais taishtar hitta gyanaha, that when he sees the girl, his brain just goes right out his ear. Це гарна система, бо коли молодий хлопець бачить дівчину, то його мізки витікають просто через вуха. And the girl, she goes running to her friends. He said, I love you. А дівчина каже своїм друзям, він сказав, що любить мене. He gave me a prasad of flowers. І дав мені магапрасадну квітку. Oh. We don't really have very much in the way of intelligence. У нас не так багато розуму є. And then starts a relationship which may be very painful and troublesome later. І якщо на цій платформі починаються відносини, вони можуть багато болю завдавати. So understanding that in Vedic culture, someone they wouldn't make those decisions themselves. They would depend on their parents. Отже, розуміючи це, в індійській культурі вони зазвичай довіряють батькам вибір чоловіка або жінки. And the parents would do astrology and so many things. Вони обирають через астролога і так далі. They're very, very careful. Вони дуже обережно це роблять. It's a good system. I'm not trying to push that. Я не хочу це просувати на Заході, але це Sometimes гарна when we система. artificially try to do these things, it also doesn't work right. Якщо ми будемо штучно це робити, це теж не спрацює. I'm just speaking, using it as an example about intelligence. Це просто приклад застосування розуму. Okay. Anybody else have any burning up? Sure. Харе Кришна, Мадгавананда прабгу. Спасибо вам большое за лекцию. Я просто хотел дать обратную связь в связи с вашими лекциями. Я вспомнил одну историю. Это история Радханатхи Махараджа. Он описывает в книге своей «Возвращение домой обратно». Это про Ганашьям Бабу. Can I just може перекласти ще? I would just like to give a feedback on what you have said. It reminded me of a story which Radhanath Swami cited in his book about Ganashyam Prabhu. Когда он служил божествам, и к нему пришел Радханатха Свами Махарадж, и он был бедный, ему предоставили место там где-то поклоняться божествам. Он был пуджари, потому что он мог поклоняться. When Ganashyam was serving his deities, he was just a poor man, and some wealthy people allowed him in their house and gave him a place for worship and living. Но он делился самым последним, потому что он считал, что к его божествам пришел друг, ну, в смысле, он принимал его как гостя божеств. И он оказывал ему все почтения, которые только мог. Даже бедным он был, он отдавал свои одеяла, отдавал свои последние лепешки. Ganashyam did not have much, but he shared everything with his guests. He gave all the chapatis he had and his blanket, everything. Я просто в этой истории увидел то, что пуджари — это то, о чем вы говорили подумать мне вчера, когда я задавал вам вопрос. Yesterday you have asked me to think about what does it mean to be a pujari. Это тот, который служит преданным, потому что таким образом он может передать то, что они хотят, то есть как бы в плане ту любовь, которую он дает божествам. Pujari is the one who serves to the devotees, because in that way he can transmit the love he gets from the deities to them. Спасибо вам, Харе Кришна. Thank you. Prabhupada in Vrindavan in 1972, in one class on nectar devotion, he spoke about the following. В 72-му році на лекції з нектару відданості у Вріндавані Шрила Прабхупад казав: So that the Kanishta Adhikari just worships a deity. Каніштха Адhikari просто поклоняється божеству. And he thinks that's everything. І думає, що це вінець всього. But the Madhyamadhikari, Але Madhyamadhikari, he may be doing artik. він може вчиняти араті. And if an elevated Vaishnav comes, І коли приходить піднесений Вайшнава, he'll stop worshipping the deity він припинить це поклоніння to божествам, receive that Vaishnav. щоб прийняти цього піднесеного Вайшнава. That's really high class. Це високий рівень бхакті. Okay, so we should stop there. There's another program starting in a Ми minute. повинні зупинитися, бо вже через пару хвилин тут інша програма So почнеться. if anybody else has any questions or anything, we should go outside because they're going to Якщо у вас ще є якісь питання, можемо на вулиці ще обговорити. Srila Prabhupada ki, Samaveda Bhakta Binda ki, Gaur Premanande,
Vanchakalpatarubhishcha kripa sindhubhya cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. You want some water, Prabhu?